Shri Siddhanta Saraswati Ti Virito Gauriya Guruvanvaye Bhato Bhanuriva Prabhata Gagane Yogora Sankirtanai Mayavadati Mingilo Ragatan Udritya Jivaniman Krishna Prema Sadabdi Gahana Sukang Pradat Prabhung Tang Bhaje Namo Gora Kishoraya Bhaktavaduta Mutaye Gorangri Padmana Bringaya Radha Baba Nishevane Vande Bhakti Vinodanam Shri Gora Shakti Sarupakam Bhakti Shastragya Samrajam Radha Rasas Sudanibhim Gaura Vraja Shitashesha Vaishnaver Vandya Vigraham Jagannatha Prabhum Vande Primabhim Vriddha Vaishnavam Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tije Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tije Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare So today we are speaking from a very elegant room, a corner room upstairs in the walking area, the central pedestrian precinct area of Lviv. West coast of Ukraine, on the west coast, not coast, the west border of Ukraine. И сегодня мы с вами общаемся в прекрасной угловой комнате, из окна которой открывается замечательный вид на прохожую пешую часть центра Львова, который сам по себе находится у западных границ Украины. And we have a few friends with us here. Сейчас с нами несколько друзей. But I know that around the world, in the Rajasthan desert, in the Californian desert also, in Japan, in China, many places, people are with us, they join with us. So in this modern age, our audience is not only who we see, but it is very worldwide. И мы знаем, что нас сейчас могут смотреть и из калифорнийской пустыни, и из раджастанской пустыни. По всему миру у нас есть друзья и любители этого знания, которые сейчас могут слушать нашу беседу. So first of all, for those of you who don't know me, my name is Mадхусудан, Bhakti Ranджан Mадхусудан, and I'm a student disciple of my spiritual master, Srila Bhakti Rakkhak Sridhar Maharaj. И Шрила Бхакти Ранджан Махарадж Махарадж представляет себя, говоря, что он является учеником Шрилы Бхакти Ракшака Шридхар Дев Госвами Махараджа. And of Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, his successor. И также учеником его преемника Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Бхакти Сундара Говинда Дев Госвами Махараджа. And our life since 1980 has been in the temple, has been in ashram life, in the temple life since 1980 until the present time. И я жил храмовой жизнью монаха с начала 80-х годов и по настоящее время. So we are trying to do something. Мы пытаемся что-то делать. We are trying to follow in the footsteps of great personalities. Пытаемся идти по стопам, по следам великих личностей. And those great personalities are revealing the footsteps of previous great personalities. И те личности, по следам которых мы пытаемся идти, в свою очередь шли по следам их учителей, еще более великих. And not great personalities in the general estimation of the society.
И говоря о величии личности, мы не имеем в виду некое величие с точки зрения социальных общепринятых норм. In the general society, wealth, prestige, opulent display of various material capacity is regarded as, oh, this is high person. Ведь в современном обществе социальные нормы величия приравниваются к богатству какому-то, благополучию, связям и всему такому материальному. But the wise men of all ages see beyond the very temporary, whether it is opulence or whether it is suffering, but beyond the very temporary surface of this material world. They see beyond that. Но подлинные мудрецы мира сего имеют способность видеть сквозь всю эту двойственность страданий и благополучия. Они смотрят дальше. And in the Western world, perhaps Socrates is one of the most famous for having looked beyond the traditional standards of what education was presenting. В западном мире, пожалуй, самая известная личность, которая могла заглянуть за горизонты общественного мнения, это Сократ. But Socrates was not the first. He may be an original thinker within the Western hemisphere. Но Сократ, возможно, даже был не первым таким мыслителем, который мог заглянуть за горизонты. But in the Eastern zone, the Eastern area, then there have been many great thinkers who have got revealed understanding of the true nature of existence. Но также и в восточном мире, в восточной части мира существовали мыслители, которые могли явить определенные истины о нашем с вами бытии. And they have tried to extend their revelation to others through words and through their example, through their actions. И они пытались показать то, что им, те откровения, которые им были явлены, посредством своего живого примера, своим поведением. And so from time immemorial, in fact, you can say millions of years, then this search for reality has been within a certain section of society. И, по сути дела, с незапамятных времен этот поиск реальности привлекал исключительно узкий круг общества. We all know very well the search for wealth, the search for family life, the search for the general things which are considered as success within this material world. Нам всем прекрасно известны определенные стандарты успеха с точки зрения мира материального. But when you have achieved all the things that you need, you've got yourself a good family, you've got yourself sufficient wealth, you've got yourself all the general comforts, good food around you, then the wise man will think a little more that still there is something missing. What next? И даже когда подлинно мудрый человек в своей жизни достигает всех этих материальных высот, у него есть жена, дети, квартира, машина, все у него хорошо, подлинно мудрый человек, он всегда задумается: окей, это у меня есть, что же дальше? So Socrates was persecuted very much for his inquiry into that what next department. Сократа очень сильно преследовали за его интерес к тому, что находится за гранью. But in the East, Vedavyas, Shukadev, Sukha Goswami, many have been in the past who have broadly presented clearly the science of life. Но на Востоке такие великие личности, как Шукадев Госвами, как Ведавьяс, они совершенно ясным и очевидным образом представили нам знание и понимание о всей полноте жизни. And in vast literatures they have presented so much clear thinking and clear understanding of what is consciousness and what is our fulfillment of consciousness. И в своих обширных, многочисленных произведениях они абсолютно чистым и ясным образом показали, что такое сознание, что такое мышление. Where we are now, we see it is, I'm not exactly sure what the name of the place is, but we see that it is a study area. I see shelves with books around on all the tables, there is note paper for notes.
people are making some study, making some inquiry about things which interest them. И Шрила Мадхусудан Махарадж говорит, я точно не знаю статус места, в котором мы сейчас беседуем, но я ясно вижу, что здесь все устроено для того, чтобы люди могли сюда приходить, учиться, интересоваться чем-то. Вот здесь есть полки, книги, столы, все такое. And we've all, I believe here, gone to school, so we've had some education in the ABC, the 1, 2, 3, and the various different sciences of this world. И каждый из нас, скорее всего, ходил в школу и проходил основы наук, начиная с азбуки. But Vyasadeva and the great reformers of the past, they have come to tell us that real education is to find, to search for reality, our permanent home. Но подлинное образование находится в сфере поиска нашего настоящего дома, той самой подлинной реальности. And that education which can help us in that direction is the most valuable. И то образование, которое может нам понять, как идти по этому пути, и является самым ценным. Some friends are joining us. К нам присоединяются друзья. Yes, welcome. Oh, careful, be careful. Аккуратненько, аккуратненько. Что же вы так-то? Be careful. All right, no problem. Some friends have joined us, and outside it is, I don't know what temperature, but it is certainly minus. It is snow and ice on the ground. So everyone's arriving well dressed. К нам присоединяются друзья, и совершенно понятно, что на улице минусовая температура, поэтому люди, которые к нам сюда заходят, очень хорошо закутаны. So first and foremost, the teaching of the Vedas, the teaching of Veda Vyas, who's presented us the Vedas, is we are not our body. И прежде всего, и самое основное, с чего начинается учение Ведавьяса, так это тезис о том, что мы не есть наши тела. Our body, we all know, is temporary. Все мы знаем, что тела наши временны. But we are temporarily living in this body as the conscious person. Мы лишь временно живем в этих телах, как некие личности, как некое сознание в них. But consciousness is not enough. Consciousness presupposes that we are active and that we have some feeling. Но одного сознания недостаточно. Что такое вообще сознание? Сознание предполагает, что кто-то будет действовать и кто-то будет ощущать, чувствовать. In fact, we cannot do nothing at all, ever. We cannot just sit and do nothing. It is not possible. По факту, любая личность не может ничего не делать. Мы не можем вот просто сесть и ничем не заниматься. Symptom of life is activity, either physical or mental. The mind is running. Симптом жизни, действие, либо физическое, либо умственное, ум-то мыслит. But another symptom of life is feeling. We have feelings. Но еще одна симптоматика, указывающая на наличие жизни, это ощущение, чувство. And we know if we break our leg or something like this when we are young, doing sports and things, then we know our feelings can be feelings of pain. Ow. Мы знаем, что, например, если, не дай бог, ломаем какую-то конечность вроде ноги, то какие у нас будут чувства? Чувства будут «ай, больно». But nobody is trying for that. That happens automatically. Разумеется, никто не стремится к боли. Боль приходит сама по себе. But what we are trying for is the feeling of fulfillment, of joy, of anandam, in Sanskrit called anandam. Really, fulfilling joy. Но то, к чему мы по-настоящему стремимся, это к некому насыщению чувством блаженства, чувству радости. И это чувство блаженства на санскрите называется ананда.
And between the pain and the full fulfillment, then there are so many colors and shades and varieties in between. И между такими явлениями, как боль и полное удовлетворение, существует огромное разнообразие, широчайший спектр других ощущений. There's fulfillment, for instance, of being a parent for the children, the joy of being a mother, the joy of being a father. К примеру, одно из таких приятных, радостных чувств – это чувство быть родителем, чувство дать кому-то жизнь. There's a different joy, the joy of being a husband to your wife or a wife to your husband. Также приятно быть кому-то хорошим мужем или хорошей женой. There's a relationship, another kind, which is friend to friend. Существует также такой вид взаимоотношений, как дружеский. And so many varieties of different types of fulfilling moods. Таким образом, мы пытаемся показать разнообразие разных настроений, которые доставляют нам удовольствие. And ultimately, the heart is searching for affection. The heart is searching for love. In affection and love, there we get fulfillment. В конечном счете, сердце ищет нежности, заботы. Каждый этого ищет. Whether brotherly, sisterly love, whether parental love, whether as a child to our parents, the child loves their parents, whether as husband and wife, whatever kind of style of love it may be, love is what the heart is hankering for. That is its real fulfillment. Каким бы ни было это удовольствие от родительской любви, от дружеской, приятельской, супружеской, в любом случае сердце насыщается этим. And that is independent. That feeling unit in us is independent of our body. И то, что насыщает, скажем так, вне зависимости от наших тел, мы так или иначе чувствуем насыщение. Это не тело насыщается, а мы насыщаемся этими настроениями. So first we want to understand we are not the body. We are the person inside with a heart, the heart of feeling. Поэтому то, что нужно понять прежде всего, мы не есть эти тела. Это в наших телах находимся мы, личности, которые действуют, которые ощущают. So now that we've defined that there is like material energy which is all around us and which our body is made of, and that there is the conscious energy, namaste, welcome, and that there is the conscious energy, then we shall try to learn the science of the soul, the science of our conscious person. И вот если мы узнаем о том, что существует не только наука о материальном знании, а наука о знании духовном, то, возможно, будет интересно попробовать узнать эту науку поглубже, науку о душе, о предназначении. This modern world is very well aware of science and giving much honor to the discoveries of the scientists in the material sphere. Люди современного мира уделяют огромное значение открытиям в мире, в научном мире. And we know there are laws of science. Также нам известно, что существуют определенные научные законы. Everything is not just random. Все не случайно. And by gradually learning those laws of science, we now have electric light bulbs, we have cameras, we have glass windows, we have everything that we are seeing around us. By learning the laws of science and utilizing that knowledge. И если бы мы не знали эти законы науки, то мы бы не смогли изобрести электрическую лампочку, изобрести кирпич, изобрести, по сути, все то, что уже изобретено. But the sense-controlled, deep thinkers of the past and present, they are focusing on the science of the heart. Но ученые духовной отрасли, они заинтересованы в том, чтобы делать открытия в области сердца. The science of consciousness. Наука сознания, другими словами. The science of who we are. Наука о том, кем мы подлинно являемся.
And we know we are not our liver, we are not our kidney, we're not our hand. Мы ведь знаем, что мы не есть наша почка, мы не есть наша печень, мы не есть наша рука. These all belong to me for the time being, my hand, my foot, my kidney, my liver, my heart, my this, my that. But the me part, this is the science of the science of the me part, who we are. This is the subject matter of the specialists, the yogis, the meditationists. Но на каком-то этапе эти все почки, печени, руки принадлежат нам, но лишь на каком-то этапе. And far from being a dry science, it is the living science, literally. Но продолжая нашу беседу, мы буквально хотим заявить, что есть наука сухая и скучная, а есть наука живая, динамичная. It's the science of consciousness. И мы говорим о науке сознания. The science of addressing reality, not closing our eyes to it because we don't understand it at present. Наука о том, как правильно относиться к реальности, к тому, что вокруг нас. There are some simple laws of this science of consciousness as well as this science of the material world. Разумеется, и в этой духовной науке существуют свои основополагающие законы, которые помогают понять, как все устроено. We can relate quite easily to some of these. We think, oh yes, I already know that in my mind, but now somebody's pointing it out to me. Совершенно спокойно, совершенно просто мы можем узнать об этих духовных догмах и практиковать их, относиться к ним с пониманием. One of these is karma. If I do something bad to him, I'm expecting something bad's going to happen to me. Одна из этих догм – это карма. Если вы кому-то что-то плохое сделаете, будьте уверены в том, что это зло вам вернется. But if we do something good, and we give assistance to others who are needing assistance, we automatically feel something good, something subtly good is coming back to me. Но если мы кому-то творим благо, помогаем нуждающемуся, то, разумеется, и это благо вернется нам старицей. And it is not far removed from Newton's third law of physics. И это не очень-то отличается от третьего закона физики по Ньютону. And I remember at school first being taught that law of physics, and I thought, yes, it's obvious. Я помню, когда мне в школе узнал этот закон, когда я его учил, я подумал, да это же логично. If I push something, it's going to have an equal and opposite reaction. You, as a child, you throw a ball, you do many things, you know it, but it hasn't been written down in an equation until you come to school. Еще будучи ребенком, до того, как мы познакомились с этим третьим законом физики, мы могли заметить, что если мы мы могли заметить инерцию, когда мы что-то толкаем, или, например, инерцию мяча, когда мы кидаем. То есть, просто уже в школе мы знакомимся с формулировкой этого закона, который еще до школы совершенно очевидным образом присутствует в нашей жизни. As a child, if I'm standing on the ice of this black cobbled street outside, and I throw a ball very hard, then I slip and I fall backwards. К примеру, если я стою на какой-то очень скользкой поверхности и хочу в кого-то кинуть снежком, и кину его со всей дури, то я, разумеется, упаду, потому что потеряю равновесие. So we already know this action and reaction in the physical sense, and also, really, we already know it in the spiritual, in the conscious sense. Так вот, этот закон кармы в физическом понимании нам всем известен с детства. Но поверьте, точно так же этот закон кармы действует и в духовном смысле. But it is true also that that's not the only law of physics that Newton gave, the third law of physics. So we really do have to go to school to start to learn the other laws of physics. So we can build a chair, we can make a light bulb, we can do something more, have a more full understanding of the laws of nature. Но также существует много других основных законов физики, с которыми мы можем познакомиться либо в школе, либо уже как-то в течение жизни и обстоятельств. And similarly, some things about our spiritual life. Okay, karma, we can think, yes, I understand, I do good, good will come. I do something bad, I'm inviting a bad reaction. This we already kind of know, and we can start to learn from the scripture, oh, this is so.
But if we want to get a deeper understanding, we do have to make a further inquiry. И вот подобно примеру со снежком, на примере которого мы понимаем, как действует закон физики, также можно понять и духовный закон кармы, как делаешь зло, зло вернется, но это лишь поверхностное знание. На самом деле можно тут хорошо и поглубже копнуть, чтобы понять еще точнее, как все устроено. But if we go into philosophy, into all the different comparative theological conceptions, then it may seem, oh, this is very dry. This is somebody's idea. This is somebody's idea, making comparisons, etc. What is the difference between the two? It can seem very dry. Но сама по себе эта наука о том, как все устроено, эта вся компаративистика воспринимается очень сухим образом. But if we can come to somebody who isn't just trying to analyze the laws of consciousness, but is practicing the conclusions that the previous souls have given, this is what you do to get the best result. If we can meet that kind of person, then instead of being dry analysis, we will find it to be very joyful and living. Но согласитесь, общаться с каким-то скучным человеком, который заинтересован исключительно в анализе происходящего, было бы достаточно сухо и однообразно. Гораздо интереснее общаться с человеком, который практикует эти законы кармы, знает их достаточно глубоко и ведет дружелюбный, открытый, радостный образ жизни, не просто сравнивает на сухом. There are analogies in the material world, of course, too. Like you have a beautiful woman or a handsome man. You see the beauty. We are able to see the beauty. We are able to see all these good qualities. But if we start taking a scalpel and analyzing and looking, trying to analyze, what's making the beauty? Is it a strong liver, and cut open the body and look inside? It's not a very fruitful way, not a very enjoyable way of finding beauty. Махараджем приведу обычный пример. К примеру, вы замечаете какую-то действительно красивую личность. Мы можем просто восторгаться, наслаждаться этой красотой, любоваться ей, а можем, например, сказать: о, какая у тебя хорошая печень, взять скальпель, разрезать эту печень, вытащить, поизучать эти все срезики. Согласитесь, это как-то не радостно, вовсе не насытит нас какой-то радостью. So we are searching without too much unnecessary analysis. We are searching for reality, the beautiful. Этим мы хотим сказать, что наш поиск основан не на каком-то сухом анализе, но наш поиск основан но мы ищем поиск динамичную, красивую реальность. If we can accept, here is reality, the beautiful, then there's no need to dissect too much. Если мы сможем понять и увидеть, что вот она, прекрасная реальность, то не будет никакой необходимости слишком много думать об этом. When we can find someone who has a glimpse, at least a glimpse of that reality, the beautiful, if we can find someone who has that, mix with them, we can feel from them that yes, that reality, the beautiful, does exist. Поэтому, если нам повезет встретиться с человеком, который хоть одним глазком видел такую прекрасную реальность, то мы сможем приятно провести с ним время, спрашивая об этом. He or she has seen. Он или она видели эту красоту. They are enthusing us with the descriptions of what they have seen and how they came to this revelation. И те, кто красоту видели, пытаются вселить в нас энтузиазм для того, чтобы мы, скажем так, еще не сдавались на пути к поиску истины. А эта истина явилась тем, кому явилась путем откровения свыше. And then our heart starts to wake up from its slumber, its sleeping in the sense of slumber from its real search. И когда мы слышим такие описания реальности, нас это задевает, и мы начинаем пробуждаться в фигуральном смысле. То есть наше сознание спит, и слыша какие-то прекрасные отзывы о настоящем, мы пробуждаемся.
we start to wake up and think, oh, really there is something worth striving for. Мы просыпаемся, думая, вот, наконец-то есть куда стремиться, за что бороться. Over and above the things that I've always been striving for from the time I was a child. In other words, over and above the material endeavors. Я изучил и стремился к чему угодно материальному. Я вдоль и поперек изучил этот материальный мир и насытился. Our heart starts to become open. Our heart wants to understand what is that goal, what is that thing that these great seers have seen in the past. Наши сердца начинают открываться к тому знанию, что видели эти личности, которые получили откровение, что же это было. And we will come to find that if we can follow their advices, then by a heart-to-heart transaction, we start to make our life, make our consciousness see everything in a different perspective. Таким образом, мы постепенно приходим к пониманию того, что все немножко иначе, чем казалось раньше, и начинаем видеть мир в другом ключе. We had the great fortune to meet and live with and be students of great masters of this science while living in India. И Шрила Мадхусудан Махарадж говорит, мне очень повезло прожить плечом к плечу с величайшими учителями этой науки в Индии. With deep philosophical knowledge and knowledge of the Sanskrit Vedic teachings, with that deep knowledge, they expressed scientifically how it is that we can make our life successful. Эти великие учителя совершенно научным образом объясняют, как сделать нашу жизнь более успешной. But this scientific presentation from the textbooks, if you like, left by Vedavyas and the great rishis, yogis of the past, this scientific presentation is so that we can build our faith. Эти совершенно научные объяснения о прекрасной реальности существуют лишь для того, чтобы построить и укрепить нашу веру в это. We can build our faith to see that really it is worthwhile to endeavor for something that physically you cannot see in this world. Мы должны укреплять веру в то, что нам нужно искать что-то, то счастье, которое в этом материальном мире просто так руками не пощупаешь. I believe it was Faraday who was one of the first persons to demonstrate electricity. Вроде бы это был Фарадей, который изобрел электричество, говорит Шрила Мадхусудан Махарадж. And he had some machine where he was producing some electricity with two electrodes and some sparks were going across. And said, look, this is electricity, power is here. Он сконструировал какой-то приборчик, который он там что-то крутил, какие-то искры получались. И он говорил, вот видите, вот оно, вот эта вот штука называется электричество. And one lady there who was seeing this demonstration said, what is the use of this? You are just wasting your time to show some sparks. What is the use of making this electricity? It looks useless to me. It has no practical value. История гласит, что во время этой демонстрации какая-то дамочка сказала, ну окей, ты там крутишь приборчик, ручечку, какие-то частички сверкают. Какой в этом смысл? Какая польза от этого электричества? Не понимаю. And Faraday replied, Madam, tell me, what is the use of a newborn baby? А Фарадей ей ответил, уважаемая, а какая польза от новорожденного младенца, например? So some cultivation has to come. We need to have some faith. Yes, that electricity does exist. Now we have to make some inquiry to see how we will use that. Этот пример мы приводим для того, чтобы понять, что сначала, возможно, польза и непонятна, а может ее нету совсем, но если мы будем культивировать и взращивать что-то, то обязательно добьемся какого-то успеха, особенно веры. We need some faith that real, conscious, awake, spiritual life is our wealth, is our capital. Нам необходима вера в то,
что сознание нужно развивать, это и будет нашим капиталом. And with a little faith, we can cultivate this. Нам нужно лишь немножко веры, чтобы понять тот факт, что сознание тоже нужно обогащать чем-то. And really wake up to our human life's actual meant for purpose. Также нам нужно понять, что наша человеческая жизнь дана нам не просто так, она существует для какого-то предназначения. To invite in our heart love, sweetness, beauty, charm forever. Для того, чтобы пригласить в наше сердце любовь, красоту, очарование и навсегда. This expression in Sanskrit, Sat Chit Ananda, or Satyam Shivam Sundaram. На санскрите существует выражение Сат Чит Ананда или Сатьям Шивам Сундарам. The eternal plane where you don't have to keep dying every few years. Речь идет о том плане бытия, где нам нет нужды умирать какое-то определенное количество, через какое-то определенное количество лет. The eternal plane does exist. Вечный план бытия действительно существует. And not just as a rock. A rock can live for millions of years, much longer than us, but it doesn't have consciousness, it's just a rock. Например, камни в материальном мире могут существовать миллионы лет, но сколько сознания в этом камне? So Chit or Shivam, this is consciousness, so it's eternal, conscious, awake. То есть чит или шивам – это сознание, вечное сознание должно пробудиться. And then third one, Anandam or Sundaram, joyful, beautiful, fulfilling. И третий компонент – анандам или сундарам – блаженство, радость, подлинное насыщение. Sat Chit Ananda. Anybody who's read a little bit will have heard this expression repeatedly. Eternal, conscious and joyful. Все, кто заинтересован в ведическом знании, так или иначе слышали это словосочетание сат, чит, анандам. Вечность, знание, блаженство. Great souls in the past have crossed from this material, conscious world where we are all identifying with our body and then being frustrated because we lose everything every few years. Because you lose your body every few years. Великие мужи прошлого уходили с этого пути поиска просто потому, что их что-то смущало. Например, их смущало понятие смерти, что кто-то умирает постоянно. The great souls, they have crossed from this mundane conscious plane to that divine plane. They have made that journey and they have left the boat behind for us. Но есть и такие личности, которые все-таки смогли преодолеть это путешествие, попасть в мир сат, чит, ананда и уже оттуда прислать сюда за нами шлюпочку. And if you can remember one name or one word from this evening's talk, something which is extremely good for us all, we can remember the name Gaura Hari. И одно такое имя, которое мы можем запомнить из этого вечера, это Гаура Хари. Just by remembrance of Gaura Hari, we are giving ourselves the opportunity for the ticket for that boat. Просто помня это имя, Гаура Хари, это вот просто памятование этого дает нам некий билет на посадку в эту шлюпку, которую за нами прислали. And Gaura Hari, this is in reference to the personification of the most generous aspect of divinity. Имя Гаура Хари относится к самому благородному аспекту вечности, божественности, прошу прощения. Giving to our heart the new consciousness that I am a spirit soul, I am a living entity, I live in the upper world, please give me the opportunity to go. Это имя символизирует наше стремление закончить с этим бренным миром и отправиться в мир вечности. Символизирует наше стремление дать нам этот шанс попасть туда. Gaura Hari. Gaura Hari, thank you. Gaura Hari.
how many of you, just so I know who I'm speaking with here, how many of you have read Bhagavad Gita? Шрила Мадхусудан Махарадж говорит, для того, чтобы лучше понять целевую аудиторию, присутствующую на лекции, поднимите руки те, пожалуйста, кто знаком, кто читал Бхагавад-гиту. Put up your hand if you've read Bhagavad Gita. All right. Very good. Очень хорошо. How many of you have read about Chaitanya Mahaprabhu in any book at all? А кто читал о Чайтанье Махапрабху в любом виде, в любой книге? Поднимите руку. Chaitanya Mahaprabhu. Кто слышал? All right. Yes. All right, very good. So, I can encourage you all. There is... yes. No, I can encourage you all. Я могу вас всех вдохновить, говорит Махарадж. That there is one book which is called The Golden Volcano of Divine Love. Познакомиться и прочитать такую книгу, которая называется «Золотой вулкан божественной любви». Golden Volcano. We all know a volcano, a mountain which generally spews out hot lava. Золотой вулкан, вулкан. Все мы знаем, что такое вулкан. Вулкан – это гора с жерлом, из которой вырывается лава. But this book's title is The Golden Volcano of Divine Love. In English, love and lava are very similar. So it's a little play on words. На английском языке существует игра слов между таким явлением, как любовь, love, и лава, love. Так вот, книга так и называется, вот с намеком на лаву, «Золотой вулкан божественной лавы, божественной любви». But this heart transaction of divine love is coming from this golden volcano of Gaura Hari. Так вот, этот золотой вулкан божественной любви просыпается только тогда, когда мы слышим это имя Гаура Хари. And this one book will be extremely beneficial for anybody with a little, even a little interest to try to understand what is what and what is our highest prospect. Поэтому я очень сильно рекомендую тем, кто не знаком с этим произведением, почитать его для того, чтобы понять еще лучше свое предназначение. What I would like to do is show you, if I can easily, because I didn't sort of cue it up, our masters. Что я сейчас хочу сделать, говорит Шрила Мадхусудан Махарадж, так это показать наших учителей. Find our masters. Where are our masters in here? Because this book, which is called The Golden Volcano of Divine Love, the author is Srila Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Rokok Sridhar Maharaj. И почему я хочу показать вам наших учителей, потому что автором книги «Золотой вулкан божественной любви» является Шрила Сридхар Махарадж. Srila Sridhar Maharaj is the instructing guru, the instructing spiritual master of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who founded the worldwide Krishna consciousness movement. Шрила Сридхар Махарадж является наставляющим гуру Шрилы А.Ч. Бхактивиданта Свами Прабхупады, основателем, лидером и основателем движения ИСККОН, сознания Кришны. And he is in the line of spiritual masters coming through Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is also the spiritual master, initiating spiritual master of Srila Prabhupada. И мы сейчас говорим о линии учеников одного инициирующего учителя, это вот Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, он изображен, вот он. And our guidance that we have followed since 1980 is coming from the writings, the lectures, the many recordings of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, of Srila Bhakti Rokok Sridhar Maharaj, and of his successor, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj.
Я с 20-х годов нахожусь, увлекаюсь и пребываю в линии преемственности учителей, вот таких, как я сейчас показываю. Это Шрила Бхактисундар Говиндо Госвами Махарадж, Шрила Шридхар Махараджа и Шрила Бхактивинода Свами Прабхупада. And I lived in India. India has been my base since 1982. С 1982 года я постоянно проживал в Индии. And lived 27 years, from 1987 through till 2014. I lived there under the shelter of Srila Sridhar Maharaj and then Srila Govinda Maharaj. Я жил там с 1982 года по 2014 под руководством Шрилы Бхактисундар Говинды Махараджа и Шрилы Шридхара Махараджа. Yes. And we are saying this because we want, really what we want to do is to be able to share the genuine spiritual wealth that is carried in this world by great souls. Почему я о них заговорил? Потому что я делюсь с вами тем знанием, которому они обучили меня. And the spiritual research world, the yogis, the meditationists, all these things, it is also quite a jungle. И мир, который стоит, мир изучения, подобен джунглям. Здесь много чего можно поизучать. So we need to get some good guidance to keep us safe in that jungle. Поэтому, разумеется, для того, чтобы выжить в джунглях, нужен проводник. Также и тут, чтобы не потеряться, нужен некто, кто проведет нас. So with all sincerity, I say that if you can connect with these personalities, with their teachings, and put into practice what you learn, you yourself will feel the change and difference and the prospect which is waiting. Поэтому я со всей искренностью заявляю вам, говорит Шрила Мадхусудан Махарадж, если вы хоть чуть-чуть проникнетесь и хоть чуть-чуть попробуйте практиковать это знание, результат не заставит себя долго ждать. Вы прямо прочувствуете его буквально сразу же. And Srila Sridhar Maharaj, he passed away in 1988. But Srila Govinda Maharaj continued that sampradaya and teaching until 2010. Говоря о них, о наших учителях, Шрила Шридхар Махарадж покинул этот мир в 1988 году. Его дело продолжил Шрила Бхактисундар Говинда Махарадж вплоть до 2010 года, в котором и он ушел. And he was very clear in his relationship with Srila Sridhar Maharaj. He said he disappeared from this world, means left the body at that time in 1988. He disappeared from our vision, but he did not leave. И Шрила Говинда Махарадж, yes, Govinda Maharaj saying this about Srila Sridhar. И Шрила Говинда Махарадж совершенно ясно выражался по этому поводу, по поводу ухода Шрила Шридхара Махараджа. Да, он ушел от нас, покинул наше поле зрения в 1988 году, но он не оставил нас, не бросил. And so we are also very clear to know that they are our hidden guardians in this world. If we can listen to their guidance and try to follow, we are going to get strength from them even now. Таким образом, они являются нашими скрытыми покровителями. Они нас не бросили, хотя и ушли из поля зрения. Даже по сей день я чувствую, как они охраняют нас. And ultimately, it is not philosophy which is the goal of our life. The philosophy is so that we can understand, really, this is the right thing to do, to have that understanding and faith. В конечном счете, цель нашего познания не философия. Скорее, мы хотим познать философию, чтобы лучше стремиться еще больше к нашей цели, развивая нашу веру. But when we do the right things, we open up ourselves for truly the heart-to-heart transaction from the great masters who want the best for us. Поэтому, если мы будем стараться внутри себя развивать эту тесную связь из сердца в сердце с нашими покровителями, то в целом на нашем пути все будет хорошо и что-то нам откроется. And one book, Golden Volcano of Divine Love, one book will help you see both scientifically and practically how to make your life successful.
И вот говоря об этой книге, которую мы уже упоминали, «Золотой вулкан божественной любви», если мы познакомимся с этой книгой, то внутри нее мы найдем научное объяснение тому, как мы можем сделать нашу жизнь успешнее с помощью Бога. And that divine golden volcano of divine love, Gaura Hari. Другими словами, золотой вулкан божественной лавы, золотой вулкан божественной любви – это и есть Гаура Хари. And just literally one week ago, I came from India here to Ukraine. Буквально неделю назад я приехал в Украину из Индии. And nothing happens without the will of the Lord, so I think it is His will that I came to meet you, each of you here. И по воле Господа, все происходит по воле Господа, поэтому, наверное, Господь захотел, чтобы я опять приехал в Львов и встретился с вами. And in India, my base at present is Vrindavan. И в Индии я сейчас пребываю, нахожусь, моя база в Индии, Вриндаван. And there you will hear the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, day and night and day and night and day and night, all over the city. В этом городе, во Вриндаване, можно круглосуточно просто услышать прославление святых имен Бога в виде махамантры, которую только что сказал Шрила Мадхусудан Махарадж. And this is Gaura Hari's request. Chant this Maha Mantra. Таковой была просьба Гаура Хари. Воспевайте эту махамантру. Wake up your love of God. Пробудите в себе любовь к Господу. In a heart-to-heart transmission from up to down, by pleasing the Lord. Посредством удовлетворения Господа произойдет некая передача из сердца в сердце, и передача произойдет сверху вниз. Нам что-то будет явлено. And then get your ticket for that boat. Таким образом, мы сможем получить билет, пропуск на эту спасательную шлюпку. To Sat Chit Anandam. В сторону земли Сат Чит Ананды. Your eternal life, awake life, joyful life. В сторону вечной, радостной, приятнейшей жизни. So let us chant Hare Krishna for a few minutes. Давайте немножко повоспеваем Харе Кришна, говорит Шрила Мадхусудан Махарадж. So first of all, those of us who know, we'll chant Pancha Tattva Mahamantra, and then we will chant this Hare Krishna Mahamantra. Те, кто знает, перед воспеванием Харе Кришна Махамантры мы обычно читаем Панча Татва Махамантру. And why? Почему? Because it is good for us. Потому что для нас это полезно. All right. So first of all, those who know, we can sing, I think many of you do know, we can sing the Panchatattva Mahamantra. Мне кажется, многим из вас она знакома, поэтому сейчас давайте споем Панчататва Махамантру. Jai Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki jai. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai. And here, Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. 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 Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. 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 Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari,
Jaya Gaura Hari. Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari, Jaya Gaura Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. So this is the summary of the teaching of Gaura Hari. Таково вкратце учение Гаура Хари. To chant the Hare Krishna Maha Mantra and be happy. Воспевать Харе Кришна Махамантру и быть счастливым. We invite you to do so. Приглашаем вас быть счастливыми, воспевая Харе Кришна Махамантру. And if you think, oh, that's just too simple, how can that be the conclusion of the scripture? Кто-то сейчас подумал, да, это слишком просто, как это может быть заключением Писания? Then go and study, and you will find it is the conclusion of the scripture. Если это поизучать, если углубиться в этот предмет, мы обнаружим, что действительно именно это и есть выводом резюме всех священных индийских писаний. This human life is too valuable to waste just doing essentially what all other creatures are doing, eating, sleeping, family, and defending our zone and ourselves. Человеческая жизнь слишком ценна для того, чтобы тратить ее впустую на какие-то вещи животных инстинктов, типа кушать, спать, совокупляться, защищаться. Gaura Hari, the golden volcano of divine love, has come to distribute divine love through this Maha Mantra. Гаура Хари, это золотой вулкан божественной любви, он пришел в нашу жизнь для того, чтобы распространить это явление Махамантры. Awake, arise, search for Sri Krishna, reality the beautiful.
Пробудитесь, восстаньте, начните искать Господа Кришну, прекрасную реальность собственной персоной. This is this expression of the Vedas itself. Это мы только что процитировали тезис из Вед. Thank you very much for your time and your attention. Шрила Бхакти Ранджан Махарадж благодарит вас всех за ваше внимание и присутствие. And by the way, these books in English you can get all completely for free in a PDF version that you can read on your phones, etc. From scsmath.com, scsmat.com. Кстати, все эти книги, о которых мы упоминали, их можно совершенно бесплатно скачать в интернете в формате PDF с нашего официального штата scsm.com, но на английском языке. And in Russian, in the Ruski language, at saraswati.pro with a W, saraswati.pro. А на русском языке с этими произведениями познакомиться можно, зайдя на сайт издательства saraswati.pro, Saraswati, буква В, W. And the golden volcano of divine love, in Ruski, what is the name? Золотой вулкан божественной любви, на английском будет Golden Volcano of Divine Love. Золотой вулкан божественной любви. Okay, tell them the name. Already did. Okay, very good. And really the science book in short form, if you want to know the science of karma, the science of life, etc., is Bhagavad Gita, and it is also completely available there too. В Бхагавад-гите содержится знание о карме, о жизни во всей своей полноте. Соответственно, эта книжка, это произведение тоже доступно в электронном виде. And if you have read these books already, I invite you to read them again. И если вы все равно читали эти книги, не страшно, прочитайте их еще раз. And in fact, I invite myself to read them again too. По сути дела, я сейчас сам себя подталкиваю к тому, чтобы еще раз перечитать, говорит Шрила Мадхусудан Махарадж. Because every time we read them, we get new life, new light, new things are coming to us. It is not just a static book. Потому что каждый раз, когда мы их читаем, что-то новое приходит в нашу жизнь, мы начинаем что-то понимать иначе. Any question from anyone? Теперь наступило время вопросов. У кого какие вопросы? Я перепрошую, поки не дістанемо відповідь, чи не дістанемо просвітлення. So we will get enlightened only when we receive answers? Well, you will only be enlightened when you get something, yes? Звичайно, ви достигаєте просвітлення тільки коли ви маєте якісь відповіді. You will only see Prague if you go to Prague. Ви побачите Прагу тільки тоді, коли приїдете туди. So we have to ourselves make some effort. Тобто ми маємо докладати певних зусиль в цьому напрямку. But we are going much further than Prague. Але наша подорож ще й далі, ніж Прага. So we need a little help, or rather a lot of help, from the other side to take us there. Тому нам потрібна допомога з того боку, у який бік ми прагнемо попасти. But by us being sincere in our search, and actions speak louder than words, means sincere in our attempt, then we will draw that grace from above. І якщо ми будемо відверті у своїх зусиллях дістатися у тому напрямку, тоді ми в будь-якому випадку притягнемо до себе допомогу звідти. And answer, А відповіді, if you get even a short glimpse of the reality of that plane, that will keep you going for lifetime after lifetime to pursue that goal. Стосовно відповіді, якщо ви хоч трішечки відчуєте оцю реальність, про яку ми кажемо, тоді у вас вистачить відвертості продовжувати свій пошук. Дякую. На здоров'я. Я перепрошую. А от чи всі види йог, мається на увазі не ви знаєте, є багато різних видів йог, да?
Не тільки Бхакти йога, раджа, там, кундаліні, там, і лая і так далі, да? Мантра йоги. Да? От. І вони всі ведуть до Господа. Are all these yoga paths lead to the God or no? Десь кудись інші. Or are some different yogas lead to some other directions? In general, everybody who's coming to yoga, they are trying to improve their situation, taking their head out of the suffering and trying to improve. В цілому, усі люди, хто практикують йогу, намагаються покращити свій стан, аби зупинити свої страждання. But this science book, if you like, Bhagavad Gita, every chapter has the title something yoga. Але якщо ви уважно познайомитесь з Бхагавад-гітою, у цій книжці кожна глава називається якась там йога. And there Krishna is explaining these different yogas and then saying, but to the actually intelligent person who can recognize really God exists. I exist. Krishna saying, Krishna is so bold. He says, I am God. Everything comes from me, whether spiritual or material. One who really sees that and dedicates themselves to me, this is the best of all yogas. І хоча в цій книжці сам Господь Кришна розказує про кожну із йог в кожній главі, наприкінці він каже, я є Кришна, я є сам Господь Бог, та тому тобі не потрібні всі ці йоги, просто віддайся мені і все буде добре. So many yogas, but when we can get an introduction, hey, this is the best, then we will try to give our attention there. And Gaura Hari, Gauranga, he is distributing that love of God to the heart, so you don't have to do all this strict penances, austerities and fasting and exercises, etc. Тобто ми маємо на увазі, якщо ми віддамося Гаура Харі, який сам каже, просто віддайся мені і я дам тобі це знання прямо в твоє серце, нам не потрібно буде всі ці медитації, тапасії, аскези, піст та все інше. Дякую. Будь ласка. Але чомусь людей тягне, допустимо, десь той хоче там, той хоче якісь 8 сітк, той ще каже. Some people get attached to some, like one wants 8 feet, another wants 32 something else, like What? magic powers. 8 feet. Feet, like magic powers. Oh. 6, or how to say, Siddhis. Siddhis. 8 великих сіток, хоче 32 малих, ще той ще щось хоче. Мається на увазі, все таки тягне, деяких людей тягне, йогів тягне до суто індивідуального, що свого particular Yes. Why is it so? So don't you be that person. То не будьте такою людиною, хоч ви. Some people are very attracted to many things, but what is the best thing to be attracted for and which is permanent? Багато людей притягуються багатьма речами, але треба зрозуміти, що є вічною реччю, що є вічним. Треба притягуватися до цього. And Guru Srila Sridhar Maharaj, he actually said, it is very easy to capture people by some miracles. These miracles mean siddhis. I can do this and fire will come, for instance. До речі, Шріла Шридгар Махарадж каже навіть про це, що дуже багато людей приваблюються якимись дуже такими речами, типу ось там вогонь з моєї руки. Це відволікає від подлинної суті. But this is a temporary skill, like any other skill in the world. It is a temporary skill and it is all based on action and reaction within the temporary plane. Але все це матеріальне, все це основано на цьому законі акцій та реакцій. Не треба на це зволікати увагу. Вибачте мою українську. The golden volcano of divine love. This book is for you, sir. Тобто, можна на русском, да? Прочитайте «Золотой вулкан божественной любви». Then I think you won't even mind. Oh, someone can sit here and expand themselves into 7 other people. Кто-то может сейчас сидеть и иметь ситхи, проявиться, сделать свой клон еще 7 себя. Но что с того? Then after you see what is being presented by Gaura Hari,
then if somebody will sit here and do that, you think, okay, very clever, but how does that solve our problem of birth and death? Эти все ситхи, это тоже временно, как и все в этом мире, все временно. Это не решает в конечном счете наши проблемы смерти. А ще є йоги, які живуть вічно, да? От, ну, мається на увазі. Are there yogis that live eternally? Like eternal yogis in this world? Like yogis living, are some people who practice yoga, are they eternal living in this world? No. Нет. Is the answer. Not in this world. В этом мире таких нет. You can say that there are liberated souls who come here, but they come in order to give some news of the upper world. They are not living here, like you are implying, forever. Можно сказать, что существуют, скажем так, освобожденные души, которые воплощаются здесь для того, чтобы научить нас чему-то. Но даже эти освобожденные души находятся во временных телах, которые рано или поздно иссякнут. Є ж безсмертні все ж таки. Ломашаріші майже безсмертні, живе стільки майже як Брахма. Ломашаріші, знаєте, так? Ломашаріші. Значить, там, як же, та багато там, багато. A lot of personalities who live a long life. Maybe. Lord Brahma himself lives a long life. He created the material universe, the content of the universe. Может быть, даже Господь Брахма, Творец этой Вселенной, Он по сравнению с нами живет почти вечно, но даже Он временный, Он имеет, у Него даже жизнь тоже когда-нибудь закончится. But one great personality, very powerful personality, Hiranyakashipu, he worshipped him, he prayed to him, he wanted a boon. He wanted the boon that he will not die. He wanted that boon, or that I will live forever. I want to live forever and ever. Как-то раз была такая личность, ее звали Хираньякашипу, и вот он тоже захотел жить вечно в этом мире, и он прилагал определенные усилия в области медитации, чтобы выпросить у Господа Брахмы некое заклятие, что его нельзя будет никаким образом убить. But Lord Brahma said, okay, you want that boon from me, but I cannot give you what I do not have. If I don't have something, I cannot give it to you. Господь Брахма ответил ему: окей, ты просишь у меня заклятие о вечности, но как я тебе могу его дать, если я сам не вечен? And then Hiranyakashipu, he said, oh, okay, now I understand. Yes, you don't have, okay, give me the boon. I will not die be killed by an animal or by a man, inside, outside, day or night. He tried to find some way around it, but still he couldn't do it, because Brahma himself eventually passes away. Но Хираньякашипу был хитренький, он сказал: окей, если ты не можешь дать мне вечность, ну сделай так, чтобы меня не убили ни вверху, ни внизу, ни слева, ни справа, ни на юге, ни на западе, ни в воде, ни на горе. Ну, в общем, прикольно я придумал заклятие, такой прям договор, как его нельзя будет убить. Но даже это ему в итоге не помогло, если вы знаете, чем все закончилось. Let us not get diverted to some of these great personalities who are mentioned in the Mahabharata, in the Ramayana, in the Vedic scriptures, in so many places. Let us come to try to get to the goal, because we only have this evening. Давайте не будем отвлекаться на разные такие мысли о хорошем. Дивіться, Агастя Муні. До речі, він походив з України. Агастя. Агастя Муні, так? Є Пуластя Муні, є Махаватар Бабаджі. І візьмемо ще навіть, так би мовити, безсмертних даосів. Вони живуть, якщо безсмертні, вони живуть вічно. So does it mean they live forever? Dao people? Eternal Dao people? They are not living. Who is in this world? They're not living forever with these bodies, no. The only way you can live forever is to go to your spiritual home. Вы поймите, что в этом мире никто и ничто не вечен, вообще абсолютно. Единственное место, где можно жить вечно, это вот то место, о котором мы сказали, это наш дом. А здесь всему рано или поздно приходит конец. In this world, yogis do live for hundreds of years, but that is tiny compared with the upper planets where they live for millions of years, but still it is temporary. Everything in this universe is temporary. The universe is temporary.
Например, да, на нашей планете существуют йоги, мистики, которые живут там сотни лет, и для нас это ого, ничего себе. Но на каких-то других, более продвинутых планетах местные йоги, мистики живут, например, миллионы лет, но по сравнению со Вселенной это ни о чем. А даже Вселенная имеет свой конец в этой большой абсолютной вечности. And this is a subject of another separate talk, but scientifically also it is shown how the universes are made. Not from a big bang, and all the crazy theories of the atheistic theories of the modern age. It says how the universes are made, where they have come from, etc., etc. There's a whole science of the spiritual universes, the material universes. It is very fully listed in Srimad Bhagavatam and other places. В целом, тот предмет, который затронули, очень интересен, но он требует другой лекции. Сейчас у нас нет на это времени. Но что я хочу вам сказать? В отличие от мирских теорий происхождения мира, где вот ниоткуда не возьмись, ничего и не взялось, все возьмало и взорвалось, а потом из этого появилось, нет, это все ерунда, это все атеизм. Почитайте, например, Шримад Бхагаватам, познакомьтесь с этим произведением Бхагавата Пурана, там очень дословно все описывается, как был сотворен мир буквально по кирпичикам, из каких элементов. But we are in an emergency. We don't have time to analyze everything. We just need to know what should I do. Where am I? Where will I? Where am I to go? What should I do? This is an emergency. Но у нас сейчас нет времени на это. Часики тикают, как говорится. Мы должны просто брать и делать то, что нам нужно делать. У нас нет времени аналитически подходить к этому вопросу, потому что никто не знает, когда приходит, когда все будет. Let us take one more question from over here. Another question lady had earlier, please. Oh, okay. And we're happy to talk more. Нет, с вами прикольно говорить, потом поговорим кулуарно. У мене було питання дитина, але це стосується, мабуть, і духовних питань. I had a question from my baby. It concerns some spiritual ways. Тобто, якщо в тебе, тобто він питається, якщо щось не виходить, тобто ти щось починаєш робити, що тобі невідомо, і в результаті нічого не виходить. Це, мабуть, так само стосується якихось духовних питань, коли ти щось намагаєшся робити, що тобі ти почув, що тебе надихає, і в тебе нічого не виходить. Що з цим справа? Okay, my kid tries to do something, but he fails, and sometimes I see that same thing happens in some spiritual intentions when trying to do something and get failed. How to cope with this feeling of failure? The same as your child. You keep trying. Справляйтесь так же, как ваше дитя. Продолжайте попытки практиковать. If we fall down when the child, now he's not a baby, he's big boy. Например, когда он был маленький, он когда пытался учиться ходить, он падал, но сейчас он уже достаточно взрослый парень и ходит не падая, ведь верно? But when we are trying to walk, then the child falls down, but then again uses that same earth that he's fallen on to stand up, and then trying and trying and trying. And now we are grown up, and still we fall down on the ice outside. Даже сейчас мы можем упасть на гололедице, когда хотя ходить умеем. Поэтому это нормально, когда происходит фиаско. Главное продолжать. So we need to persist. Нужно быть последовательным. And if we are to be successful in anything, we need to persist. Если мы хотим достичь успеха в том, в чем мы последовательны, In sport, in school, in family life, in anything. в семейной жизни, в спорте, в образовании. But we need to get some faith. It is worth persisting for. It's worth keeping on trying. When we have that faith, then the difficulties come, but we take it happily. Нам необходима вера в то, что это то, чего мы хотим, и то, к чему мы стремимся. Если это будет, тогда мы будем счастливо идти на этом пути, невзирая ни на какие трудности и невзгоды. Earlier this year, we walked in the Himalayas on a pilgrimage up to Muktinath in the Himalaya. Чуть ранее в этом году я ходил в паломничество в Гималайи к священному городу Муктинат. It's a Vaishnava pilgrimage. We have a goal. But, of course, when you're walking in the Himalaya, it is not easy. You have to persist day by day by day. Но это не так-то просто, ведь это было вайшнавское паломничество. Мы туда шли пешком на своих двоих. So we are on a journey of life, a living journey. And we will understand, we'll make that faith. That's why faith is so important, to build faith.
that yes, this journey is a real journey, I must continue. And as we continue, we will get reciprocation, confirmation. Yes, I'm on my way, I'm on my way. И поэтому, если мы хотим достичь успеха, мы должны быть не только последователями, но должны верить в то, что здесь мы достигнем успеха, это то, чего мы хотим. И тогда мы сможем справиться. And Guru Maharaj, Srila Sri Rama said that as we overcome obstacles, we will get some extra strength from that also. Как говорит Гуру Махарадж, когда мы проходим трудности, мы получаем опыт от этого и становимся сильнее. So keep on going. Продолжайте практиковать. Yes. У мене таке більш особисте запитання до вас. Some personal questions to you. Останні щонайменше 100 років довгий вайшнавський світ мав кількох таких великих персоналів. І люди, які не були їхніми учнями, все одно йшли до них за інструкціями. When? During the last 100 years. During the last 100 years. Okay. Наприклад, таким був Шріла Бхактисиданта Сарасваті, потім Махараджем Махарадж, Бхактисиданта Свамі, тобто різні такі наставники. Останнім часом Говінда Махарадж був таким одним з таких видатних ачарій гаудія вайшнавізму. Питання до вас, чи є якісь сьогодні особи, які особисто для вас є орієнтирами в духовному житті? Тобто, хто сьогодні є таким видатним представником сампрадая на ваш погляд? Acharya, who is the leading leader of Sampradaya, according to your personal opinion, whom we can follow? The person who still lives in this world right now. Okay. Not like me, but for you, who is this? So in this world right now, for me, it is still Srila Govinda Maharaj, Srila Sri Rama, Srila Prabhupada, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. For me, you are asking me my question, to me. My head is there, and I see that this is, the living presentation of Vaishnavism until the very present day. So that's number one, my personal view. Вы меня лично спросили, я вам лично отвечаю. Как бы то ни было, поймите меня правильно. Для меня до сих пор Шрила Шридхар Махарадж, Шрила Говинда Махарадж, Шрила Прабхупада, они живы до сих пор, они живут. Поэтому для меня они те личности, за которыми я следую до сих пор сейчас. But they came and they did not leave nothing behind. They left many good Vaishnavas who are sincerely following that direction. Но они, когда ушли, скажем так, ушли и оставили за собой очень много искренних вайшнавов, за которыми тоже можно следовать. And from all of them we can get something of the teachings and the life and the mood and feel of Srila Govinda Maharaj, Srila Sri Rama, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, etc. И эти вайшнавы, которых оставили после себя, они тоже показывают настроение этих учителей Шрила Шридхара Махараджа, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура, Шрила Говинда Махараджа, Шрила Чита Бхактисиданта Свами Прабхупады. За ними тоже можно последовать, они своим примером показывают это. And the current continues to flow through the various sincere disciples. Поток продолжает плыть сквозь огромное разнообразие искренних учеников. And any individual searching for Guru, for connecting to the holy name and connecting to the Sampradaya, we can introduce you to the personalities, and you find where your heart is feeling fullest that conception that is coming from above. И да, сейчас существуют в рамках нашей школы определенные гуру, инициирующие. Мы можем вас с ними познакомить, и тогда уже ваше сердце скажет, кто из них вам подходит больше, к кому вы тянетесь. But not limited to one personality, that we will say, oh, this one person is the holder of that, like this, the singular holder of that current. Но я бы не ограничивался какой-то одной личностью, говоря, что вот эта личность, да, это вот человек-хранитель потока, а все остальные такое. But when we become serious and sincere, or sincere and then serious, I guess,
to have connection of the descending name, like connecting the light bulb has to be connected to the power station somehow through the wires, then we will come with prayer to the Lord to search for Sri Guru and receive the holy name. Поэтому, если мы будем достаточно искренни и серьезны одновременно, мы сможем познакомиться с тем гуру, который даст нам святое имя, таким образом подключив нас к этому потоку, как, например, любая лампа, она каким-то образом по электрической цепи подсоединена к источнику электричества. Вот что-то подобное происходит и в этом формате. And heart to heart, our heart will say, yes, this is my guru. Here I am getting that current. Here I am safe. Here I know everything is coming to me. It is honest and for my benefit. I am at home here. Our heart, our feeling capacity will confirm for us. И также сердце должно отреагировать. Вы должны в сердце ощутить, да, это мой гуру, я хочу у него посвящения. Actually, heart, not your blood heart, your feeling heart, is everything. Сердце мы имеем в виду фигурально, метафизически сердце. И, разумеется, не тот орган, который качает кровь. And in this world we have many wonderful personalities who sincerely have got many years of experience, of practice, and trying to share, distribute the teachings and mood of our masters. И, разумеется, в этом мире до сих пор живут очень огромное количество людей, личностей, которые совершенно искренне и круто распространяют и показывают настроение наших учителей. And here and in the former Eastern Bloc countries, Srila Bhakti Bimal Avadut Maharaj is one of the principal spiritual masters. Здесь, в странах постсоветских странах, Шрила Бхакти Бимал Авадут Махарадж является лидером в этом направлении. Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj coming here to Ukraine every year, very prominent senior personality. Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж, выдающаяся личность, каждый год приезжает на Украину, например. And others that we can introduce you to also. Есть и другие, с которыми мы можем с вами познакомить. Hare Krishna, please have some prasadam. Пожалуйста, угощайтесь просадом. Okay. Нет, спасибо. No, Everyone should have prasad, please. Каждый, пожалуйста, угощайтесь просадом. Без просада никто не уйдет. I need to. 2031. Oh, we've been talking for an hour and a half. We started at 1,5 часа говорим уже. So let us just end with a little chanting, and if any further questions or discussion, we can do informally after the chanting. We'll all take some prasadam, but first we will chant again a little more. Давайте закончим некоторым воспеванием, а потом продолжим общаться кулуарненько. And why? Почему? Because it's good for us. Потому что воспевать это позитивно, это благостно для нас, благо принесет. All right. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Gaura Hari, Gaura Hari. Gaura Hari, Gaura Hari. Gaura Hari, Jaya Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Jai Srila Bhakti Rakhak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai and Jai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai and Jai Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. This is the parampara going back and back and back to Vyasadev all the way. Мы сейчас прославляем учителей, которые от учителя к учителю к учителю и аж туда, в самую глубь времен. And Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai, Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, and Jai Shri Golden Volcano of Divine Love Ki Jai, Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. All of you assembled devotees and guests Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Jai Srila Bhakti Ранджан Мадхусудан Махарадж Ki. Hare Krishna. So please take some prasadam here. I am going to stand up anyway. And if any of you have any questions or more discussion, informally we'll continue. Пожалуйста, угощайтесь освященной пищей, просадом вон там в уголочке. Если есть какие-то вопросы, обсуждения, комментарии, я готов кулуарно обсудить их с вами, говорит Махараджем. And thank you all very much. Всем огромное спасибо. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Prajalsta, you are welcome. And a beautiful place. This place feels very nice. It's on the corner, we are seeing the world outside, and the room feels nice. Walk like Lviv, Kiev, London, Harishi, Plavny. What is it? Walking somewhere. Или встать сюда, чтобы постоять. Хочу. Что-то